Доброго дня всім. У нас сьогодні два спікера. Кріс Мілнер, це офіцер з стажування, і Джеймі Браун з профспілки зварювальників і сантехніків. І він сьогодні теж нам пару хвилин розкаже про те, як він працює зі зварювальниками, чому ми саме його запросили і так далі. А Кріс розкаже, як минулого разу розказував про електриків, як саме відбувається сертифікація, якщо ви маєте досвід в Україні, якщо не маєте досвіду в Україні, скільки років і так далі. Будь ласка, поки ми презентуємо, поки я перекладаю, ставте питання в чаті. У вас є можливість задати будь-які питання. Тому не соромтеся, вони вас не бачать. Можете питати все, що хочете. Okay, go ahead. I'm going to talk about apprenticeship and getting your red seal as a welder, which is optional in the province of New Brunswick. It is not mandatory. Кріс буде говорити про стажування і про сертифікат Red Seal. Ми далі розкажемо, що це таке, який не є обов'язковим в Нью Брансвіку. Тобто ви не зобов'язані його отримувати, щоб тут працювати. There are two pathways to certification for a welding certification in New Brunswick. Є два шляхи до сертифікації зварювальників в Нью Брансвіку. Вова, мабуть, треба змінити слайд. The first pathway is apprenticeship, where you find a job as a welding apprentice and you work 5,400 hours or 3 years on the job. Перший шлях – це коли ви знаходите роботу зварювальником і відпрацьовуєте 5400 годин, тобто 3 роки на роботі, і в той самий час записуєтесь на стажування. During the 3 years of training, we schedule you for school for level 1, level 2, and level 3 once per year. Впродовж цих 3 років цей офіс зі стажування назначає вам 3 тренування 1 раз на рік, кожне тренування 1 раз на рік. At the end of 3 years, you have 5,400 hours. We will schedule you for your final level 3 and write the Red Seal exam for certification. Після закінчення цих 3 років і 3 блоків навчання вони роблять для вас запис на екзамен для сертифікації Red Seal і спочатку на всі ті екзамени по блоках і потім сертифікацію Red Seal. Along the pathway to apprenticeship, there are certain practical welding exams that must be passed. Впродовж цих 3 років стажування є певні екзамени, які зварювальники мають скласти. The second pathway to certification is without apprenticeship. You need 8,100 hours in the trade and all your practical exams passed through the Canadian Welding Board. Другий шлях до сертифікації – це без стажування, без роботи 3 років, але ви маєте мати доведених 8100 годин практичного досвіду і скласти всі ці іспити, які треба складати, якби ви навчалися також. Але не треба, тобто тут можна використовувати український досвід, якщо ви можете його довести. Він більш детально про це, мабуть, розкаже. Once you prove you have 8,100 hours and all 6 practical exams passed, you can then challenge for the Red Seal certification exam, which is optional. Як тільки ви доведете, що у вас є напрацьовані 8100 годин і ви склали 6 іспитів для зварювальників, ви можете подаватися на здачу цього Red Seal екзамену для того, щоб отримати Red Seal сертифікацію. Це найвища сертифікація в будь-якій професії. Але вона не обов'язкова. Sorry. No, that's good. That's good. Go ahead. Those are the two pathways to certification as a welder in the province of New Brunswick. Це є 2 шляхи сертифікації для зварювальників в провінції Нью Брансвік.
tell us, is that like, that's it, right? Can I ask That's more? basically it. Yes, for welding. Yes. Yes, could you please outline how the apprenticeship works, how these trainings go, like how long they take, how much they cost, all the details, and like when do they take those exams in between the trainings or within those 3 years? So a little bit more in detail, please. Okay. For apprenticeship, after 1 year working under the supervision of a Red Seal welder, we will schedule you for level 1 training, which is 7 weeks long. Через стажування, через 1 рік після того, як ви почнете працювати на зварювальника, у якого вже є Red Seal, вони назначать вам тренування на 7 тижнів, які ви маєте пройти. During the level 1 training, there are certain practical exams that must be passed, and they will receive a chance to pass those exams, the practical exams, during the training for level 1. Під час навчання на першому рівні вам треба буде скласти певні іспити. If you could maybe tell a little bit about those practical exams, like is it something they just do on the job, and then it's like, how does that work? The practical exams are welding of 2 pieces of metal or more, like pipe, and you do it in a shop while you're going to class during the block training. Один із прикладів таких іспитів, які вам треба скласти під час першого блоку тренінгів, це, наприклад, зварити 2 шматки труби, і це відбувається під час вашого навчання, тобто не на роботі, а це в спеціальному приміщенні, тобто там, де відбувається тренінг, або там, де відбуваються практичні роботи з зварювання. Okay. Some of the welding practical examinations are with stick and MIG welding, and they have to do sometimes flat welding as well as pipe welding. Okay. I have no idea what you just said, but I'll try. MIG welding is magnesium inert gas welding. It's a different type of welding than stick welding. Okay. Під час вашого навчання та під час цих екзаменів вам треба буде показати, чи ви вмієте зварювати, я так розумію, газозварювальним апаратом, вони називаються stick, тобто з такою паличкою, і зварювати як труби, так і пласкі поверхні. I think I did a good job. Yeah, it's very technical, so Jamie may be able to speak more of this later, but so there's 6 practical exams that they need to pass when they come to training for level 1, level 2, and level 3, and they will have the opportunity to pass those exams, the practical exams, during their training. Окей, so вам треба буде під час цих 3 років навчання скласти 6 таких практичних екзаменів на різних рівнях вашого навчання, для того, щоб була можливість подаватися на цей Red Seal. I have a question. When after each block they receive a couple of certifications, I guess, after the exams they do, or like just the justification of the exam being done, right? At the very end, though, do they have like general exam pre-Red Seal that they've passed all the apprenticeship trainings and all the exams? Is there any certification like that? Like you're saying it's not mandatory, but how do they have proof that they are ready to challenge the exam? I don't know if I'm being clear. No, I understand. There are certain skills that they have on the job site that they need to have filled in their apprenticeship book, as well as 5,400 hours working under the supervision of a Red Seal welder. Mm-hmm. If they have all the skills signed off in their apprenticeship book that they've done on the job site and 5,400 hours, they can challenge for the Red Seal exam as an apprentice. Okay. So there is some sort of log that everything is being recorded to, and the person they're working under is filling it out as
on the way, kind of, right? Yes. Okay. Yes. Yep. Я спитала, як можна, які ви отримуєте папери про те, що ви пройшли всі ці тренування, відпрацювали 5400 годин, що ви готові до того, щоб складати цей іспит. І він сказав, що людина, під якою ви будете працювати, яка вже має цей Red Seal, вона веде такий типу журнал, як щоденник такий, в якому вона проставляє всі ваші якби заліки, якось такого, наче залікова книжка, щось типу заліковки, і таким чином у вас буде доказ того, що ви все це пройшли. Okay, how about how much all of it costs, and you know all the money details? Okay, for apprenticeship, level 1 and level 2 and level 3 of training, it's cost $85 a week for tuition. Mm-hmm. So level 1 would be cost $765 or $595 for the tuition. $595 per training? Yes, per level of training. Per level of training. Yes. Окей. Я спитала, скільки це навчання коштує, і він сказав, що це $85 на тиждень для кожного рівня, тобто кожен блок коштує $595 виходить таким чином. Окей. We pay, as an apprentice coming to school, we pay for books, a gas money, and kids in daycare. Для тих, хто стажується, вони дають таку типу субсидії, типу стипендії, вони оплачують гроші на бензин, оплачують дітям садочки і and what you said, daycare, gas and something else? Books. Так, і книжки. Тобто, якщо потрібно купувати якісь книжки, вони також дають на це гроші. And we don't know if it's available to temporary residents though, right? Exactly. Yes, exactly. We're not sure. I think it's only for residents of Canada. Це точно працює для тих, у кого є вже перманентне резидентство, але ніхто з нас не певен, чи працює це для тих, хто тимчасовий резидент, ті, хто приїхали по КОЕД. Але ми спробуємо дізнатися. У нас таке саме питання було про електриків. Але дивіться, якщо у вас вже є піар, то ці льготи будуть для вас доступні. Okay. Anything else I missed to ask or anything you would like to add? I don't think so. For challenging the Red Seal exam without apprenticeship costs $350. Якщо ви не будете йти шляхом стажування, а хочете одразу, тут це називається challenge the exam, тобто скласти цей іспит на Red Seal, то це буде коштувати $350, щоб податися на складання саме цього іспиту. Окей? All of our exams are multiple choice questions, and 70% is the pass mark. Всі наші іспити – це питання з відповідями, які вам вже будуть надані, тобто вам треба буде тільки обрати, і треба скласти 70% питань на іспиті. Is there a practical part, or you have to have practical part done before you challenge the Red Seal, right? Yes, there are 6 practical exams So you that must be completed before you can write the Red Seal exam, whether you're an apprentice or challenging directly for the Red Seal. Okay, how do you do that if you're not an apprentice? How do you challenge those 6 exams? You can contact NBCC Moncton. We have a person here at NBCC Moncton. They will put the name down on a list. When they have enough people on the list, they will bring in an inspector from the Canadian Welding Board to the shop, and the people will do the welding, and the inspector will check their welding. Awesome. Я спитала, чи для того, щоб скласти цей Red Seal exam, вам потрібно так само скласти ті 6 практичних іспитів, які ви складали би, якщо б ви проходили стажування. І я спитала, яким же чином їх складати, якщо ви не проходите стажування.
І він сказав, що вам треба зв'язатися з представником NBCC Moncton, це Community College, тобто це, як сказати, громадський коледж в Нью Брансвіку. Ну, такий є скрізь абсолютно, просто в Монктоні він називається NBCC Moncton. До них можна звернутися, сказати, що ви хочете скласти ці 6 іспитів зварювальника, вони запишуть вас у список, і коли набереться достатньо для групи на іспит, вони викличуть інспектора спеціального, який має бути на цих іспитах, викличуть вас, всіх бажаючих, і проведуть цей іспит для того, щоб поставити вам ці оцінки, для того, щоб залік зробити, коротше кажучи, що ви цей іспит склали. І після того вже ви можете тоді заплатити $350 для того, щоб складати іспит на Red Seal. Okay, I have a question. If you decide to not do the Red Seal thing, it means you have to go through apprenticeship here, or is there any way to work as a welder here without, is there a way to work as a welder here without apprenticeship and without challenging the Red Seal? That I would don't know be, if I'm being clear. Like, yes, yes. because you mentioned so many times that Red Seal is not mandatory. So, how does it affect their career if they don't do apprenticeship and don't do the Red Seal? That would be a question maybe Jamie could answer better. I only know the apprenticeship side. Perhaps maybe Jamie would know more information. Yeah, am I being Well, clear? For our members, the Red Seal is not required. We do need you to have a journeyman license that you completed the college training. However, one thing about not having the Red Seal, we travel all over Canada. If another place needs us, we travel there. In order to have that mobility, you need your Red Seal. Otherwise, you're stuck working in one province. Okay, let me translate that first. Я спитала, як бути тим, хто не хоче складати Red Seal, бо це не обов'язково, і не хоче проходити стажування. Чи є можливість працювати таким чином? І вони кажуть, що так, але ви маєте мати сертифікат того, що ви зварювальник. І я потім спитаю, як бути з сертифікатами з України і як доводити свій досвід. Єдине, що Джеймі додав, це те, що без цих місцевих сертифікатів ви зможете працювати тільки в Нью Брансвіку. А Red Seal дає вам право працювати в інших провінціях, і ми з ним попередньо теж спілкувалися, і зараз він це сказав, що він дуже часто вони подорожують по Канаді для роботи. Наприклад, щось там десь сталося на якомусь підприємстві, і потрібні зварювальники для специфічного виду робіт. Тобто є дуже багато специфічних робіт на зварювальні, і вони подорожують там в Альберто або ще кудись, коли потрібні ці зварювальники дуже специфічні. Окей, давайте я розпитаю про... Що я збиралась розпитати? Про як доводити цей досвід. Okay, so Chris, could you please also mention how do you prove your previous experience from Ukraine, for instance, or from other Yes. For challenging the Red Seal exam without apprenticeship, we have special forms called employer confirmation forms that your former employer would need to prove and fill out that you have 8,100 hours or more in the trade. Для того, щоб довести свій попередній досвід, вам треба, щоб ваш попередній працедавець або попередні працедавці заповнили спеціальну форму, яку треба в них взяти. І зараз він детальніше про це розкаже. Okay, so like we did with the electricians, what if you cannot access your previous employer? And most likely people will have a lot of employers to cover this much time, right? So what if they are not able, especially during this difficult time?
Okay, there is an option. If you can't find your former employers to fill out the form, they can fill out the form themselves as long as they do it in front of a lawyer or a commissioner of oaths, and they do a statutory declaration form along with the employer confirmation form. Якщо ви не маєте можливості, наприклад, через війну в Україні таку форму заповнити, то є інша процедура. Це ви заповнюєте це самостійно, але маєте зробити це перед спеціальним юристом, який засвідчує клятви. І, ну, тобто ви заповните цю форму і ще одну, яку він вам дасть вже цей юрист, і ви перед ним складаєте клятву і кажете, що чесно, от правда там працював, і тоді це теж враховується як доказ вашого досвіду, якщо немає можливості зробити це по-іншому. What was the other? I wanted to ask Jamie about journeyman certificates. Will Ukrainian certificates work for this? If yes, how do they evaluate them or translate them? How does this work? Okay, they basically want to see what type of training you took in Ukraine to see how that matches up with New Brunswick training so that they can prove they have done that work, or if they had the curriculum that they took, it would have to be translated in English or French, so they can compare it to the New Brunswick training to see if it matches. Have you heard about WES, World Education Services? Do you know about an organization like this? I did. I think they're out of Western Canada, and they were looking at matching up the training from different countries, I believe. Yeah. They to do match it. ours so they could kind of get ahead of it. Yeah, they You know what I mean? This is exactly what they do. It's very official, so it's being done through institutions in the countries of origin of people. WES speaks directly to the institutions, not directly with people. So they match it and they evaluate it literally. And they tell you whether these transcripts are something that Canada accepts, and you would be able to see. Have you ever dealt with it? The only problem with WES is that they work with specific institutions, educational institutions, and I know they work really well with higher degrees, like master's degrees, bachelor's, and everything, but I'm not sure if it's as developed and as great with trades professions. So if there is no way to evaluate it through WES, would certified translation with hours of transcripts, would it be enough, or they should look for ways to evaluate it officially? It depends on how the government wants to, like, what they'll accept. I can't really speak on that. The more information they have, the better. For our members, we're at the higher end of the welding, so we're getting the tickets at the higher end. You have to have journeyman status to acquire these tickets. So my suggestion to anybody would be to get as much information about their training as possible so that they could compare. Like, this is the trouble we're having, that to transfer skills, and can they get those records is the problem we're having. Okay, let me translate that. Я спитала, чи якщо ви не хочете йти через стажування і не хочете робити red-seal іспит, чи потрібно вам перекладати сертифікати з України, чи обов'язково треба їх оцінювати через організацію, яка займається оцінкою дипломів. Проблема з цією організацією може бути в тім, що
Для таких професій вони можуть не бути доступні. Я знаю точно, що вони працюють з університетами, з інститутами, але я не знаю, як вони працюють з коледжами, з училищами. Мені здається, що тут можуть бути складнощі, але, можливо, я щось не так це розумію. Він сказав, що у них немає таких процедур, тобто він не має досвіду ні з ВЕСом практично, ні з іноземними дипломами, наскільки я зрозуміла. Тому він єдине, що може порадити, це мати якомога більше доказів того, що ви дійсно мали це навчання, тобто переклади і так далі. В ідеалі, щоб такий був евалюйований канадською організацією ВЕС диплом. І я думаю, час вже ставити питання. Я бачу, що там щось в чатику відбувається, це дуже круто. Зараз будемо все це перекладати і питати. Так, це у нас Пашовова. Катерина Потапенко. So I'm going to ask questions from the chat. I'm going to read them in Ukrainian first, then translate into English, and then you are very welcome. Whoever has the answer, please answer. Якщо я вже працюю зварювальником, це навчання після робочого часу, чи можу я мати лише редсіл першого рівня, наприклад, тільки для міктік, чого я не розумію, що це таке. Це газозварка, правильно? Як подати заявку на таке навчання для новачка? So, they're asking if I already work as a welder, is the training happening after work or like after work hours, or like when are these 7 weeks happening exactly? The 7 weeks of training for block 1, 2, and 3 happen throughout the school year. So they would leave their job for 7 weeks and go to school for 7 weeks during the day. Для того, щоб навчатися під час стажування, ви не працюєте. Тобто ці 7 тижнів у вас відбувається навчання. And they have to have EI by that time to cover that, right? Or Yes, if they're EI eligible, then we can pay for the books, we can pay for gas and kids in daycare, as well as they will receive EI while going to training. Тобто це розраховано на те, що через певний час ви після початку роботи зварювальником ви вже зможете отримувати страховку по безробіттю. І під час цього навчання ви подаєтеся на цю страховку. Тобто там зазвичай платять 50-60% від вашої зарплати. І також, можливо, теоретично ця офіс стажування буде оплачувати вам все те, що я перед цим називала. Це бензин для дитини, садочок і книжки, якщо вони працюють з непіарами, наприклад. Okay, the other part of their question was, can I only have Red Seal of first level? I think I may not have made it clear. Red Seal doesn't have levels, right? It's the top. It's the top thing. Окей. На питання, чи можу я мати Red Seal першого рівня. Red Seal – це остаточний рівень, у нього немає ніяких підрозділів на рівні. Це якби такий останній екзамен про те, що ви взагалі вмієте все, ви супер зварювальник. І so the part of the question that was, can I basically be a specialist in just this gas welding, for instance, or like, can they be a narrow kind of specialist in any sort of welding? No, they have to be able to stick weld, as well as MIG weld, TIG weld, which is tungsten inert gas. They have to be different types of welding. For Red Seal or journeyman as well? Both. Тут немає, я спитала, чи є тут можливість бути таким вузьким спеціалістом зі зварювання, і вони сказали, ні, на будь-яка сертифікація, вона про те, що ви все це вже вмієте, тобто всі види зварювання і на плоских поверхнях, і на трубах, і всі види самого процесу, тобто ви це знаєте краще, ніж я, це про газозварку, там ще якісь зварки, я нічого в цьому не розумію.
Як подати заявку на таке навчання для новачка? Це ми говорили з самого початку. Ви починаєте працювати, кажете своєму роботодавцю, що ви хочете йти на стажування. Роботодавець зв'язується з офісом, і вони реєструють вас на навчання. Через рік вам в офісі назначають тренування. І я зараз це ще раз уточню. So, to be able to start apprenticeship, they find a job. Do they register with the apprentice, or do they tell their supervisor that they want to do the apprenticeship, and then the supervisor contacts you, or do they have to contact you? Nope, the supervisor or their boss calls us first. Тобто все правильно я сказала, ви починаєте роботу і говорите своєму босу, що він хоче, що ви готові, або що ви хочете йти на стажування, і ваш начальник контактує офіс, і все починається. Окей. Next question. Я працюю зварювальником у великій компанії, але на папері я робітник цеху. Наступна компанія, де я пройшов співбесіду, також не запропонувала мені контракт на зварювальника, хоча вони шукають зварника. То, напевно, зараз в НБ не можна брати новачка на роботу для зварювання без місцевої ліцензії. Я маю 3 роки досвіду роботи зварювальником в ЄС, а також маю сертифікат для МІГ-ТІГ. Дуже смішно це звучить, прикольно. So the person is asking, they are already working as a welder here in New Brunswick in a big company, but on the paper they are not, it doesn't state that they're a welder, it says that they're a workshop person, I don't know, a workshop worker. The next company where they had an interview also offered the, also did not offer a welder contract, even though they are looking for a welder. So they are wondering if NB is not, New Brunswick does not hire welders with no certifications at all. And this person has 3 years of experience as a welder in the European Union and a certificate for MIG-TIG, which is fun, sounds funny to me. Maybe I'm wrong, so just one second. Уточніть, будь ласка, ви працюєте вже тут в Нью Брансвіку, я правильно зрозуміла? Yeah, they're working in New Brunswick. So yeah, how do they go about it if it doesn't say that they are being a welder for the hours and for certification? How do they, what do they do? They would need to talk to their employer or supervisor and tell them that, or ask if they could be an apprentice welder. If there is a certified Red Seal welder on staff working with them, the employer, if they're willing, could call us. It depends on the employer. Some employers may not want to register them as an apprentice. Some may have it mandatory where you need to be registered as an apprentice to work here. Він пропонує поговорити з вашим працедавцем стосовно того, що ви хочете стати, що ви хочете отримати стажування. І таким чином попросити записати вас, зробити з вами контракт, я так розумію, на зварювальника, що стажується, що проходить стажування, тобто welder Apprentice. І буває так, що працедавець в цьому не зацікавлений, це їхній вибір. Але вам, мабуть, треба підняти це питання і поговорити, сказати, що вам потрібні сертифікати, потрібен досвід саме зварювальника, і таким чином спробувати заробити цей досвід на паперах також. Someone is asking whether a Ukrainian diploma that has been issued in 2 languages, I'm assuming English as the second language, will this work?
they don't have European certificates, but they do have a diploma and a proof of their experience. Would For you us accept in apprenticeship, Okay. no certification from any other country would work. They need to be certified by the province of New Brunswick. What about you, Jamie? What would you think about that? We can try to help them transfer it. I don't know, because you're dealing with a government branch to do that. For us as pressure pipe welders, if a person comes in, they have their journeyman certificate, screening test here to see if they can weld pipe. So they basically, the qualified ticket is what we're looking for. It's called qualified F3, F4. And your test would be a 6-inch coupon, pipe coupon, schedule 80 carbon steel with a 6011 root electrode and a 7018 cap, and it would be bent, base and root bend. So It's it's a lot of technical basically information. someone, we have a test to see if they can weld pipe, and if they get through that test, then they can practice here for free to get their TIG and all these other tickets. I'll try. It's a lot of technical information though. Я спитала, чи підходить український диплом на 2 мовах як підтвердження освіти. У людини, яка спитала, немає європейських сертифікатів, але є диплом і підтверджений стаж. І Кріс із офісу стажування сказав, що ніякі сертифікати не підходять, потрібно тільки Нью Брансвікські, до яких ви будете йти через стажування. А Джеймі, представник спілки, сказав, що це важко йому відповісти, тому що у нього немає такого досвіду. Але теоретично, якщо все отак доведено, доказане, все на паперах працює, вони можуть запропонувати робити такий практичний тест, де буде видно, що ви дійсно вмієте робити ті види зварювальних робіт, які їм потрібні, і вони можуть допомогти якось отримати доказ того, що ви готовий зварювальник, що ви можете працювати. Але краще за все, звичайно, йти без ось цих обхідних шляхів і робити все так, як от хлопці з самого початку розказали, через сертифікацію, через стажування або напряму з цим іспитом. Скажіть, будь ласка, коли у мене є європейські сертифікати, це може бути до підтвердження Red Seal? Ну ні, так, на жаль, ні. Я думаю, прикольно, що вам вдалося, я зараз показую, що це за сертифікати. Собі дивлюся. Це якісь польські сертифікати, які щось перекладіть, привезіть з собою. Зробіть переклад на англійську, бюро перекладів, тобто тут не обов'язково робити якісь нотаріальні переклади на це все. Достатньо просто штампу бюро перекладів, так, щоб вони зрозуміли, які предмети ви вивчали, і які у вас стоять вже заліки там і так далі. Але я не знаю, наскільки це допоможе швидше це все прискорити. Ви ж бачите, що все, що стосується урядових сертифікатів, провінційних таких, вони дуже чіткі правила, і вони не мають місця вліво-вправо відсуватися від них. Вони не можуть, на жаль, у мене в голові 3 англійські фрази, які, типу, викривлювати правила. Вони не можуть цього робити, на жаль, тільки як по правилам і все. Thanks so much for answers. I'm wondering how difficult it is to get Red Seal in Canada. It seems to be something impossible somehow. How would you comment that? No, very possible. We have lots of people come through the welding program. It's very possible. Вони з вами не погоджуються. Питання було, здається, що неможливо отримати тут Red Seal, бо це так складно.
Кріс каже, нічого подібного, дуже багато людей отримують ці сертифікати. І, в принципі, ви знаєте, у нас минулого тижня був, чи цього тижня, у вівторок у нас був вебінар з бухгалтерами, і одна із наших спікерів має тут найвищий ступінь бухгалтерський, який тільки можна отримати. Він дуже, його дуже важко отримати. Вона також каже, що його дуже важко отримати. І гості, які були на цьому вебінарі, вирішили, що їм до неї як до луни, і взагалі це неможливо. Але якщо маєте натхнення і маєте бажання це отримати, звичайно, це можливо абсолютно для всіх. Треба просто попотіти, я думаю. Питання. Доброго дня, в мене є диплом електрогазозварювальника та газорізника. Ліцей, я працював боцманом-зварювальником на кораблі 7 років, але я володію тільки електрозварювальням. Скажіть, будь ласка, чи можливо знайти роботу по приїзду з моїм досвідом або помічником зварника з цим навчанням? Okay, so this person is asking, they have a diploma of and I'm going to improvise here, someone who can weld with gas and electrical, you know what I mean, okay? And someone who cuts with gas, you know what I mean, okay? They worked as a welder on a ship, and for 7 years, and they only do that, like electrical gas welding, just that specifically. So they're asking if it's possible for them to find a job with this experience, or as a welder assistant or something like that with this kind of education and experience. I would say very likely because they have welding experience. Jamie might be able to add some more. Yeah, no, they'd definitely be able to find a job, especially where if they had the employer, you know, sign off on the 7 years they worked there. And it's the Red Seal exam, possibly. And then they can get the other tickets. But there's definitely fab shops they could work in, stuff like that. What is May a not fab? necessarily be some of the sites we work on, but there is work for it. What is a fab shop? Like how? So fabrication, just basically a warehouse where they fabricate, Like you know, production they of could be stuff. making conveyor belts or, you know, drill rigs. We have fabrication shops, and you don't need necessarily all the tickets to start off there, but you can work up to the other tickets. Відповідь на ваше питання: так, ви можете знайти тут роботу, а якщо ваш роботодавець доведе, що ви дійсно там працювали, ви можете навіть спробувати податися на цей Red Seal екзамен. І роботу можна шукати, в принципі, будь-де, але є такі підприємства, які щось виробляють, вони називаються fab shops, тобто це виробництво саме. Вони роблять, наприклад, конвеєрні стрічки або ще якісь, тобто якісь майстерні, мені Вова підказує. Тому так, звичайно, йдіть, пробуйте, працюйте, можливо, якось домовтеся зі своїм попереднім працедавцем, щоб він міг вам дати або рекомендаційний лист, або був просто на зв'язку, щоб до нього могли звернутися, наприклад, щоб підтвердити ваш досвід. Так, де можна шукати корисну інформацію для зварювальників в інтернеті, навчання та інше? So this person is asking, where can they look for useful information for welders, I'm assuming to be able to study or anything else. Are there any internet resources that you guys could vouch for or recommend? There's none that I know of, because most of my clients are apprentices. So when they come to training for 7 weeks for level 1, 2, 3, 4, or 1, 2, 3, they get the proper training and practice exams to study for the exams. As online, there's nothing that I know of.
Вони кажуть, що ні, тому що люди, з якими от Кріс, наприклад, стикаються через стажування, вони отримують всю необхідну, абсолютно всю необхідну інформацію на стажуванні. І там же книжка, там же і саме тренування, тобто воно все це охоплює. Вова хоче щось сказати. Вова, кажи. Yes. Jimmy, probably this question is for you. I'm going to say that in Ukrainian first, and then we'll close to you. Я збираюся спитати у Джемі, що робити тим зварювальникам, які от, ну, в принципі, тільки приїхали, так, і, напевно, найперше, що є в голові, це знайти роботу, правда? Вот. І, тобто, я буду питати саме про це, як знайти роботу от прямо з приїзду. Jamie, and if you have any sort of a success stories in this topic, feel free to share. So what we see among Ukrainians is that people arriving absolutely unprepared, pretty much from the war zone. So I'm a welder. I just arrived. I have maybe even that 8,100 hours. I have welding experience, maybe not the whole array that is like to have a red seal, right? But I have quite well. So what do I need to go and get employment, and whether I should reach out to the union? So like for reason of employment, or for reason of training, or for any guidance, anything like that. Well, for our guy, like if someone could prove to me that they can weld, you know, on pipe, if they had record of employment, there is possibility I could set up a test with public safety to do the weld test and see if they can prove it. I would give them a chance to come in here and practice if I knew they could do it, like I see potential, and they may need a week, they may need 2 weeks. There's no cost if they're going to become a member. We do need a lot of welders. There's a lot of work in Canada, but there has to be a path for them to challenge that Red Seal exam. Or prove the hours they have. Katerina mentioned the guy was 7 years on a ship. You know, there's presently big shipbuilding contracts in Atlantic Canada, and they're looking for all kinds of people. Like, they are looking for the people. I just have to have the ability to transfer those skills that they learned. From what I understood, I have to have an employer sign off on their hours in the EU to be able to challenge, and it has to be transcribed in English or French. Or I have to have training records that they took similar tests or a similar ticket in Ukraine that I can transfer and possibly challenge it that way. For us, we register everybody. If it's apprentice, all our apprentices are registered. There's no one not being registered. But I have very limited ability to put an apprentice to work. I only have a small portion of our members are doing that because of our pipe ticket, and we're working at oil refineries, nuclear plants, lumber mills, generating stations, higher end jobs, you know what I mean? So they have to have that pressure ticket for me to put them to work. Okay, I'm going to translate Pressure, that. you said pressure ticket, right? Pipe pressure, like they're welding pressure pipe. That would be anything over 175 PSI. I'm not sure what that is in bar. Probably 16, like they're going to be welding stuff up around 16 bar. I think that's what you would use in Europe. We'll find Okay. out. I'm going to translate that, and I have a follow-up. So, Джемі сказав, по-перше, і найголовніше, що вам треба знати, що зварювальники дуже потрібні, і що, от, наприклад, зараз їм потрібні на переробний фабрику нафти, на
атомну електростанцію, на будівництво кораблів, на електропідстанцію. Він назвав ще декілька об'єктів, які я не встиг записати. Що я в нього спитав конкретно? Я сказав, от я зварювальник, я приїхав вчора з України, з війни, в мене з собою немає ні мого диплому, ні підтвердження від роботодавців, куди я іду, що мені робити. І Джиммі сказав, що ви можете звернутися до профспілки, і якщо у вас дійсно є цей досвід і ви дійсно вмієте зварювати, вони можуть вам влаштувати практичний тест, і це обов'язково. Тобто, щоб ви показали, що ви саме вмієте це робити, і вони після цього можуть допомогти вам з цим працевлаштуванням. Але вам потрібно буде після цього доводити своє або навчання, тобто перекладати, шукати ці дипломи, шукати шляхи зв'язків з вашим університетом, ліцеєм, коледжем або ПТУ. І ви повинні потім з часом все-таки піти або на оцей Apprenticeship, так, на оце підмайстер'я і навчання, або йти і здавати іспит на РЕДСІЛ. Я зараз трошки уточню у Джемі, куди звертатися. Джемі, my follow-up question, and maybe we just jumped into the questions. Sorry, we forgot to give you your time My fault, sorry. to present the union. So my follow-up question is, if they reach out to union, so what are the appropriate contact to reach out? And maybe you can just give us an overview of what union does and like why those welders should reach out. Basically, the part of presentation I completely skipped. So if you could tell us about yourself, what you do, what union does, and why they need to join the union, like everything you would be telling to someone new. Thank you so much. Okay, so my union is the United Association. So we do anything involved with the piping trade. So not only pipe welding, we do plumbing, pipe fitting, instrumentation, sprinkler fitters, and we do have a couple of fabrication shops, like I said, and also HVAC, heating, ventilation, and air conditioning. Okay, let me translate that first. Ми абсолютно пропустили частину, де він мав робити свою презентацію про свою профспілку. І зараз нарешті попросили це зробити, тому це я вибачаюсь, я провтикала. Він є представником профспілки професій, які роблять все, працюють з трубами. І ці професії покривають не тільки зварювальників, тобто він працює саме зі зварювальниками, які варять труби. Але також в цій самій профспілці є і сантехніки, і люди, які працюють з системами поливу, і люди, які працюють з кондиціонерами, і буквально всі професії, які мають відношення до роботи з трубами. Його юніон, його ця профспілка називається Об'єднана асоціація, це United Association, і ви можете шукати в інтернеті там, де ви живете, так як Вова написав в чаті, UA Local, і там буде цифра, тобто буде якийсь номер цієї асоціації, їх, в принципі, легко знайти, і в інтернеті також ми, в принципі, теж їх дуже легко знайшли, це не важко. Окей, go ahead. Okay, so I am located in New Brunswick. We are called UA Local 325. There is locals all across Canada and the US. We have 60,000 members in Canada and roughly 320,000 in the US. So there's different locals in every state and every province in North America. We provide a higher end wage. Right now, our wage for a welder would be $43.57 per hour with a 12% vacation pay. I will ask about that later, but let me translate what you just said.
Як я і сказала, щоб знайти ці організації, треба гуглити UA Local, і таких організацій дуже багато. Їхня конкретна називається UA Local 325, і у них є 60 тисяч членів цієї організації по всій Північній Америці, тобто США також. І в Північній Америці десь, я так зрозуміла, 330 тисяч членів там, ні. 33, мабуть, тисячі членів, щось я наплутала. Вони, я так розумію, шукають роботу для зварювальників, і вони надають більш перспективні роботи в плані зарплатні, тобто вона там починається з 43 доларів 75 центів за годину, і зараз він ще щось додав про 12%, але я не зрозуміла, що саме він хотів сказати, я зараз перепитаю. So, you said 12% vacation rate. What does that mean even? I have no idea what I'm talking about. So where we don't really have vacation days because we work job to job, okay? So we have a 12% vacation pay, which 6% of that is basically 2 weeks holidays and 6% covers stat holidays. So every hour we work, we get an extra $5.23 per hour on top of our wage in lieu of vacation. So you don't really have a vacation time. So you get paid vacation every week on your check. But do you actually never have vacation, or like when you're You between could the be jobs? off in between jobs, right? Depending, you know, like you could go to one job for 2 months, then you wait a couple of weeks and you go to the next job. We travel a lot. Люди, з якими він працює в цій асоціації, всі члени цієї асоціації, вони дуже багато подорожують. Тобто вони, живучи в Нью Брансвіку, працюють в інших провінціях здебільшого. І він втретє вже наголошує на тому, що вони дуже багато подорожують. І ці 12%, я спитала, що це означало, 12% ваших відпускних. Це значить, що у них є надбавка на кожну годину роботи $5 за відпускні, тому що у них немає офіційної відпустки, але буває цей час вільний між роботами. Тобто він, наприклад, може поїхати на 2 місяці кудись в Альберту на якусь нафтопереробну станцію, варити труби там, потім повернутися і якийсь час відпочивати. Тобто якийсь час він, я так розумію, сидить без роботи, але якийсь час його немає вдома місяцями, якось так. I think I conveyed it, but we'll see if anyone has any questions. So okay, keep talking. So we also provide a very good pension plan. So every hour the employee works, the employer submits X amount of dollars into a pension plan, which they can retire at 61. Він також говорить, що їхні роботодавці, які є також в цій профспілці, надають дуже хороший пенсійний план. Тобто вони, як тут це працює, це, звичайно, окрема тема, але є професії, не професія, а є роботи, на яких роботодавець додає до ваших збережень. Тобто ви хочете відкладати на пенсію, і роботодавець додає до того, що ви хочете відкладати, певний процент, наприклад, як це зазвичай працює. І у них це побудовано так, що зварювальники виходять на пенсію в 61 рік. Тобто для Канади це, мабуть, дуже рано, мені здається. Окей, go ahead. We also provide a very good medical plan where we would cover dental expenses, medical expenses, prescription drugs, eyeglasses, provide a life insurance plan, and that's pretty much it. We cover pretty much anything dental, also for your family. So if your kids need braces, there's so much allotted for each kid for braces or something like that. So all your family would be on the plan also.
Вони також надають дуже хорошу медичну і страховку життя, і на всю родину вона буде покриватися. Тобто вони покривають і зуби, і очі, і ліки, які можна купувати за цю страховку. І звучить як дуже добрий план. So, all of it sounds great. Does it mean it's an incredibly dangerous job or anything like that? Actually, we take pride in being very safe. It is dangerous in some of these places we work, but there's a lot of effort putting into working safely, and probably we are the safest workforce. You know, being in a refinery is obviously dangerous. Being in a nuclear plant could be dangerous, but we follow all the rules and we provide all the training to make sure that everyone goes home safe to their family. Я спитала, чи через всі ці високу зарплату, всі ці там страховки пенсійні, чи означає це, що це дуже небезпечна робота? І він сказав, що так, це може бути небезпечною роботою, в залежності, де саме ти сьогодні працюєш. Це ти можеш працювати на як це називається, на ядерній якійсь станції, на енергетичній станції або на нафтопереробній станції, тобто це не є безпечні місця для роботи. Але вони вважаються найбільш безпечною робочою силою, тому що вони дотримуються абсолютно всіх стандартів безпеки, і ви не зможете працювати, якщо ви не будете їх дотримуватися. Тобто вони дуже багато уваги приділяють безпеці на роботі. I have a question, and then there's a ton of other questions in the chat. So does membership require a fee, or like how much is it? How does it work? So for a journey person, what we have is you pay monthly dues, okay? So it's $42 a month to be a member. Is it different for a Red Seal, or like it doesn't matter? If you're an apprentice, it's cheaper. Okay. It's still $42 a month, but to join our local, if you're an apprentice, it's $100 plus 3 months dues in advance. Okay? If you're a journey person, it's $200 to join plus 3 months dues in advance. And those are also a tax credit towards your income tax returns. Any of that stuff is tax, you get a tax credit. Okay, so journey person 200 plus 3 months, apprentice $100 plus 3 months. Okay. Я спитала, чи є членські внески, і він сказав, що так, вони є, це $42 на місяць, але для учнів, тобто для стажувальників, стажерів, це дешевше. Для людини, яка вже має там сертифікати, дипломи і може просто долучитися, це вступити коштує $200 плюс 3 місяці по $42, тобто одночасно треба заплатити. Для стажора це $100 плюс за 3 місяці одразу. Для того, хто має сертифікати, $200 плюс 3-місячна оплата, і для того, хто не має, $100 плюс 3-місячна оплата, і ці всі гроші, за них можна отримати на податковий кредит. Це теж окрема тема, на жаль, я не зможу зараз це пояснити, але мені здається, це... So, I'm trying to explain tax credit part. I don't understand it myself completely. What does it mean? Do they get this amount or a part of this amount in their tax return, or like added? That's correct. It would help them. They would probably get a return because they're going to get a tax credit for that when they do the yearly taxes. Okay. Я перепитала, що це означає. Податковий кредит – це коли ви раз на рік подаєте податкову декларацію,
Податкова рахує, скільки грошей ви заробили, скільки податків ви виплатили, вони все це зважують, вираховують, і після всіх цих калькуляцій вони або додають вам грошей, цю різницю, що ви переплатили, вони вважають, або ви ще винні залишаєтеся. То оця сума, яку ви даєте за членство в цій профспілці, вона буде повернена під час вашого податкового повернення. Тобто податкова це вважає як плюс. Тобто ви скоріш за все, отримаєте їх після того, як подасте податкову декларацію. Сподіваюся, пояснила. Для тих, хто нічого не розуміє в податках, як майже я, подивіться, є дуже багато вебінарів про податки, у нас в тому числі, там, де цей вебінар буде викладено, і я вам після вебінару сьогодні або завтра ще пришлю посилання, там у нас є плейліст на Ютубі, і там дуже багато вебінарів, які ми зробили з Вовою для новоприбулих українців. Один із них був нещодавно саме про податки. Плюс їх зараз дуже багато скрізь проходить. Я всім дуже раджу розбиратися в темі, тому що абсолютно всі мають подавати свої податки за себе. І можна, звичайно, користуватися людьми, які роблять це професійно, але більшість людей насправді розбирається і подає податки самостійно. І я вам дуже раджу розбиратися, що це таке. Окей. Sorry, go ahead. Is there anything else you'd like to add? No, that's pretty much it. You know, yeah, it's just safer, good wage, and you're open to all of Canada and the US. Sometimes we'll get calls all over. So I have people working all over Canada right now. Він каже, що це, в принципі, вся презентація. Він запрошує вас до себе, тому що у них дуже багато роботи, і ця робота по всій Північній Америці. Тобто вас можуть навіть викликати в Штати. Vova has a question, and I thought of something I'll remember. Yeah, Jimmy, just a quick one. If I put up on the screen the contact us section from the UA local 325.ca, is that okay? Yep. Yeah. So my question is, do you accept everyone who is eligible? Because we did ask the same question with electrician representative, and he said that they have limited spaces. Do you have limited spaces as well? Depends on the trade, but right now, if you can weld pipe, you will have a job. Я спитала, чи вони всіх приймають до своєї спілки, тому що минулого разу, коли у нас був вебінар з електриком, він якби всіх запрошував, але насправді там дуже обмежена кількість місць. Тому що, я так розумію, мабуть, електриків більше, ніж роботи, можливо. Але він сказав, що якщо ви вмієте робити зварювання на трубах, то вам забезпечена робота через цю профспілку. Тому вони запрошують всіх, хто вміє працювати саме з трубами. And my other question is, so you only work with pipe. Is there a local union or like a UA? Actually, you know, UA is the short for Ukraine also, so it's very like, sounds familiar all the time. So are there actual unions that work with other sorts of welding? Yes, you could have Boilermakers. They're also pressure pipe welders. They're working on pressure vessels. Iron workers, we're erecting steel. Those are the other two unions for welding. Also, maybe the electrical union, they'll take a welder now and then, you know. And then, like as far as the non-union sector, you know, they're doing fab shops, but then again, they may not get registered or something like that. Okay, let me translate that. Я спитала, чи є інші профспілки, в яких є інші зварювальники, не тільки ті, що зварюють труби. І він сказав, що так, є зварювальники, які займаються бойлерами, є ті, що зварюють під тиском, є ті, що зварюють метали, сталь і так далі. Тобто це все окремі профспілки, і також іноді профспілки електриків беруть зварювальників, іноді.
Вова, ти бачиш відео наших спікерів, чи це тільки я не бачу? Бачу, все нормально. Добре, окей. Це мій мак, як завжди. Okay, so let's go through the questions again. And honestly, I think we had less questions with any other webinar that we did. It's very interesting how turns out there is so much, you know, to learn and to say. It's just amazing to me. So I'm going to go ahead and see what questions we've missed. The employer's confirmation form, can it only be done, like you need a hard copy, or can it be a soft copy if the company is in recently liberated territory, for instance, and there can be difficulty mailing it here? So can they actually use any sort of scanned or, you know, electronic version of the, No, we need to have the original photo, not the original photocopy, the original signed copy back with the application. No photocopies or scans. Я спитала, тут є питання з чату, чи може бути підтвердження роботодавця про досвід роботи в якомусь електронному вигляді, відскановане і так далі, тому що, наприклад, його фірма знаходиться в Херсоні і можуть бути проблеми з пересилкою, але відповідь ні, і так само це було для електриків, це має бути оригінальна версія того, що буде підписувати ваш роботодавець, тобто тільки поштою, тільки хардкор. So someone is asking, is there such a thing as contact welding? I don't know if you know what I mean, but I'm going to explain here. He says they were making metal baskets and shelves and for refrigerators, for instance, shelving for refrigerators. That is like metal. Yes. Is there such work in Canada? And if there is, where does he look for it? That one would be a rare, it would be a type of welding, but not the welding that we're talking about here, I don't think. Jamie might be able to add a little bit. I think that would be more of a fabrication shop again. I would say that's more Ontario. I don't know of anywhere around here they're doing that. They may be doing like overhead doors, garage doors here, stuff like that. But that'd be a fabrication shop somewhere. Питання було таке, людина питає на рахунок контактного зварювання по виготовленню металевих корзин, решіток, полиць до холодильників, чи є така подібна робота в Канаді і де її шукати. І вони кажуть, що це дуже специфічна, дуже вузьконаправлена робота, якої, можливо, в Нью Брансвіку не знайти, але знайти щось схоже на цих виробництвах і майстернях, які ми раніше вже обговорювали. Можливо, така вузька спеціалізація буде в Онтаріо, але не тут, на жаль. Тобто шукайте роботу в тих майстернях Fab-Shop, гугліть Fab-Shop і пробуйте шукати, дізнаватися, чи роблять вони те, що ви вмієте. Так, це ми вже спитали. Тебе в чаті, Кать. Ага. Та я читаю там. В принципі, мені зручно там читати, просто мені якраз от переключатися між чатами не дуже зручно. Так. Ого, добре. Так. So this person is asking, they had their experience is in machine building, I guess. So it's like big equipment kind of machines, and they would weld flat surfaces and super thick metals, and they don't have any experience welding pipes, for instance.
they are ready to study, but would there be any problems if they did not have this experience? Basically, I think is what they're asking. Heavy equipment experience. So we have a fabrication shop here in the UA. They're building similar drill rigs, mining trucks. And you can do an apprenticeship there. I have limited spots, but there is places all over Canada doing that type of work. Drill rigs. Окей. Він каже, що тут є роботи, на яких будують, наприклад, такі речі, як для шахт обладнання і таке обладнання, як бури, великі бури, я так розумію. І на такі роботи можна йти спробувати працювати для того, щоб стати стажером і потім під час стажування отримати той досвід зі зварювання труб і подаватися вже далі, якщо захочете, на редсіл. Найголовніше, що вам треба почути, мені здається, від обох наших спікерів, це те, що редсіл не обов'язковий, але судячи з усього, для того, щоб добре заробляти, він дуже потрібен. Якщо ви хочете ставати членами профспілки, яка буде забезпечувати вас хорошою роботою, яка стільки платить, то обов'язково треба мати редсіл, бо вони не зможуть шукати для вас роботу поза Нью Брансвіком. Katerina, that would be their starting point, and then they can move up to a pipe ticket. The training would be available through apprenticeship that way. They can start off as the apprentice and work their way up. That's what I said, basically. Okay. But that's good that there are actually options for them to already do what they know how to do. So it's amazing. Questions. Are there unions for welders that work specifically with ships? And Yes. Okay. Yes, we actually have one in Nova Scotia that is UA Shipbuilding. It's building all the new fleet for the Canadian Navy. And there's probably 20 years work there, at least. Я спитала, чи є профспілки для зварювальників в судобудуванні та на судоремонті. Це питання з чату. І він сказав, що так, в Новій Скошії є і профспілка, і роботи дуже багато, тому що там зараз будують, я так зрозуміла, нові великі кораблі для канадського морського флоту. Тому там буде роботи на 20 років наперед. Питання. Скажіть, будь ласка, в мене є диплом електрогазозварника та сертифікат з Європи зварщика по нержавіючій сталі. Але я офіційно працював зварщиком тільки півроку в Україні. Чи є в мене можливість почати працювати тут зварщиком? А як буде нержавіюча сталь? Stainless steel, я згадала. So, the person is asking, they have a diploma of electrical and gas welder and a certificate from Europe of a welder of stainless steel. Officially, they only worked as a welder for 6 months in Ukraine. Is it enough for them to start working here as a welder? I would say yes. It depends on the employer. Some employers may do no stainless welding. Some may do all stainless welding, stainless steel. So it would depend on the employer, but I would say yes. Тобто, в залежності від працедавця, роботу треба шукати. Може абсолютно бути така робота, і з тим досвідом і дипломом, який у вас вже є, таку роботу знайти можна. Чому ні? Так, поки що все. По питаннях, чи є щось, чи я щось пропустила. Мені здається, все. Ну, дивіться, зараз є ваш шанс поставити останні якісь питання. Я, мабуть, спитаю про зарплату, тому що мені цікаво. Okay, so if you're not a super elite welder who makes $43.57, what's the average salary for a welder here in New Brunswick?
What do people- It varies, but it would be definitely no lower than 20-25 bucks an hour, Awesome. definitely. Я спитала, яка середня зарплата для зварювальників в Нью Брансвіку, для тих, хто не може собі дозволити працювати там, наприклад, через профспілку подорожувати. Вони сказали, що залежить, звичайно, від працедавця, але можна розраховувати не менше, ніж на $20-25 на годину з їхнього досвіду. Так. I think that's it. Unless you want to add something, I don't see questions being asked. Is there anything you would like to share for the newbies in New Brunswick? Maybe Jamie, if you could like describe your year, where you travel a lot, like 2 months here, 2 months there. How would your year look? Well, for me now as a business agent for the union, I am home more now, but like say an employee with us may go to Ontario for 2 months for a shutdown, something like that. They'd be back. They can make as much in 6 months as most people make in a year. So, you know, or we have guys going to the new LNG in Kitimat. It's a 28 turnaround, so they pay for your flight. You work 20 days, you have 8 off. 20 days, 8 off. It depends on the job. Usually we work on a normal week, a 4-10 work schedule. Shutdown, you may work 7-12s. Every job varies. Я спитала, як виглядає рік людини, яка от працює з цією профспілкою, завдяки цій профспілці отримує роботу, бо вони ж подорожують, і дуже цікаво, як, скільки часу вони мають на родину, або скільки взагалі вони часу проводять вдома. І він сказав, що в залежності від проєкту, тобто куди вас там пошлють, буває таке, що 2 місяці, наприклад, ви відсутні, потім приїжджаєте і там пару тижнів знаходитеся вдома, потім знову кудись їдете. Бувають такі роботи, де 20 днів контракт, 8 днів перерва, і вони оплачують вам переліт і все абсолютно, що стосується, щоб вас туди доправити, проживання і так далі. І бувають роботи, коли ти працюєш, я так розумію, 4 дні, 10 відпочиваєш, і 7 днів, 12 відпочиваєш, або навпаки, він так називає, іначе я маю це розуміти, це дуже складно, якщо чесно. Але на що ще треба звернути увагу, це на те, що він сказав, що люди в його профспілці за півроку заробляють стільки, скільки люди зазвичай заробляють за рік, ну, тобто на інших роботах. Тому теоретично, якщо ви готові до цих подорожей, до роботи на енергетичних об'єктах, для роботи на нафтопереробних об'єктах, то це можна дуже добре заробляти. Вова, питай. Yeah, Chris, Jimmy, I'll do some housekeeping in Ukrainian, then we'll proceed to final notes. Шановні зварювальники, вибачте, важко вимовляти. Ми зараз будемо відпускати Кріса і Джемі. Лишайтеся, не від'єднуйтесь, ще 5 хвилин порозмовляємо. Chris, Jenny, any final notes, any contacts you would like to share? Anything you would like to close with? Just, I think you put it up on the screen, the local 325 contact point. They can get a hold of me through them anytime. My door's always open. I would do anything I can to help you people get to work. I think there's obviously issues with transfer of training, but I'll do everything in my power to help them out, to get them a job. And it's a good career in the UA, and I've been a member for 30 years, and I've met a lot of good people and a lot of great experiences. Вова спитав, чи є якісь, як він хоче попрощатися, чи хоче щось додати. Він сказав, що
Будь-хто з вас може до нього звертатися. Ми надамо контакти також тут. І Вова в чатику написав, і в емейлі напишемо. Я сподіваюся, тільки я не бачу презентацію, що ви маєте це бачити зараз на своїх екранах. Він завжди готовий всім допомогти. Він бачить, що можуть бути проблеми з цими дипломами, але він зробить все, щоб допомогти вам освоїтися і стати тут зварювальниками і добре заробляти. Okay, so thank you so much to both of you for your time. I hope you get to work with more Ukrainian welders, get them on their feet and help them settle in New Brunswick or get certification that they need to succeed in Canada. And thank you so much. You are very welcome to log off, and we will get the guests to stay and maybe talk to each other and network or something like that. Vova wants to Just say. one quick moment. I want to put this contacts on the screen as well. If you have any further questions, don't hesitate to call me. Or if they're interested in one of the other trades. Також, якщо ви зацікавлені в будь-яких інших професіях, з якими також працює Джеймі, це те, що я називала, там у нас і сантехніки, у нас буде окремий вебінар для сантехніків, і кондиціонерщики, і полив, системи поливу. Також можете до нього по цих питаннях звертатися, а до Кріса також можна звертатися про про електриків. І про холодильщиків, до речі, теж Кріс ще працює з холодильщиками. Okay, so have a beautiful day. Log off and we'll get them to talk to each other. Thank you. Thank you. Thanks a lot. Thank you. Have a good day.